Hello, my dear students. Today we are moving to our second module, Analysis and Interpretation of Financial Statements. So, before discussing what is financial analysis, one should know what are the common financial statements prepared by companies. So, first of all, we can look what is a financial statement, what are the financial statements prepared by companies, and everything related to that. So, financial statements are the final products of the accounting process. That financial statements are the statements showing the financial position of the business or the operating efficiency at the end of the accounting period. Normally, we will prepare two financial statements, profit and loss account and balance sheet. And after IFRS, Indian accounting standards were converged into IFRS, International Financial Reporting Standards, from 2011 onwards. So after IFRS, the new name for income statement is statement of profit or loss, and for balance sheet we call statement of financial position. So basically, a company may prepare two financial statements, statement of profit or loss, statement of financial position. The statement of profit or loss shows what is the operating result of the company for the last year. And the statement of financial position, balance sheet, of course, shows the financial position at the end of the accounting period. So these are the two financial statements usually prepared by a company. Besides these two financial statements, a company may prepare lots of additional financial statements like fund flow statement, cash flow statement, statement of changes in equity and all. So first of all, we are trying to understand what is actually financial analysis. So financial analysis is an analysis of these basic two financial statements. ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് എവ്രി വൺ നോസ്. എനിവേ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാട്ട് ആർ ദി ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് പ്രിപ്പയറിംഗ് ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് വിച്ച് ആർ ഗിവൺ ഹിയർ. യു ജസ്റ്റ് റീഡ് ഇറ്റ്. വാട്ട് ആർ ദി ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് പ്രിപ്പയറിംഗ് ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ്. Okay. Then we will move to the nature of financial statements, which is also familiar to you. What are the features of financial statements? That contains recorded facts, that is prepared on the basis of accounting principles, and in some cases the accountant may be having some the scope of the personal judgment of the accountant can be there in the financial statement. For example, in the case of valuation of stock, normally we follow a method. The closing stock is valued at cost price or market price, whichever is lower. Like there are some space for the exercise of the personal judgment of the accountant. So these are some of the features of financial statements. Then what are the limitations of financial statements? That also is familiar to you. No need of explanation, I think. You just go through what are the limitations of financial statements. ഇനിയിപ്പോൾ BCom-കാരാണെങ്കിൽ IFRS കൺവേർജ് ചെയ്ത പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ. BBAക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ചാൻസ് കിട്ടിയിട്ടില്ല. എനിവേ ഐ വിൽ ഷോ യു ദ ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ ഒരു റിലയൻസിൻ്റെ 2019 ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ്. ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്നുള്ളതൊന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. റൈറ്റ്. സോ നമുക്ക് നോക്കാം how their balance sheet or profit and loss account look like. Okay, this is their balance sheet as at 31st March 2019. So this is the balance sheet. You look what are the items there in their balance sheet and how they display these items. 2 years are given. 2019 figures are there. Besides that,
2018 figures also given for a comparison, right? So this is the balance sheet. Okay. Consolidated balance sheet of Reliance Industries. So this is the statement of profit and loss for the year ended 31st March 2019. Just go through. That is their statement of profit and loss. So you can see what are the important items in their statement of profit and loss, SOPL. So after IFRS, we are preparing one more statement called statement of changes in equity. That is also given here. So that is a 460 pages annual report of the company. So we can move to what is actually financial analysis and interpretation now. നമ്മളുടെ ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാ ഡിസ്കഷനിലും വന്നതാണ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് എ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടൻറ്റ് ഓർ വാട്ട് ഈസ് ദ ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്, അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ആക്ച്വലി മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഈസ് ഡൂയിങ്, വാട്ട് ഈസ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ഇറ്റ്, അല്ലേ? അപ്പോൾ the important task of management accounting is to assist the management in the creation of their policy and in the decision making process. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി അവർ ചെയ്യുന്ന പണി എന്താണ്? They will take the profit and loss account and balance sheet of the company, and that is divided meaningfully, that is analyzed meaningfully, and a report is prepared. That process is called analysis and interpretation, or that is actually the analysis and interpretation of financial statements, or simply financial analysis. So what is financial analysis? That is commonly called analysis and interpretation of financial statements. So here a definition is given. Analyzing financial statement is a process of evaluating the relationships between component parts of financial statements to obtain a better understanding of a firm's position and performance. So for financial analysis you have to learn one definition. So this is the simplest definition. എന്താണ്? Here you are evaluating the relationship between component parts of financial statements. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്, പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ, ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ദർ വിൽ ബി ഡിഫറെൻറ്റ് ഐറ്റംസ്. ഈ ഡിഫറെൻറ്റ് ഐറ്റംസ് തമ്മിൽ if you are establishing a relationship, if you are relating profit with sales, profitability related to sale, profitability ratio you will get gross profit ratio, gross profit by sales, അല്ലേ? അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ ഐറ്റംസ് തമ്മിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്തിനാ അങ്ങനെ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അബൌട്ട് ദ പെർഫോമൻസ്, ഫൈനാൻഷ്യൽ പെർഫോമൻസ്, position, strength of the company. So that is actually financial analysis. That is the definition for financial analysis. Here you are establishing some kind of relationship between the different items in the profit and loss account and balance sheet. Clear now? Okay. അപ്പോൾ അനാലിസിസ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് സിംപ്ലിഫൈങ് ദ കോംപ്ലെക്സ് ഡാറ്റ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഓഫ് എ കമ്പനി. അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഐറ്റംസ്, സം ഐറ്റംസ് ആർ നോട്ട് ഫെമിലിയർ ടു അസ്, അല്ലേ? അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് കമ്പനീസ് ആർ പ്രിപ്പയറിങ് ലോഡ്സ് ഓഫ് അഡീഷണൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ്, അതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ മീൻസ് എക്സ്പ്ലെയിനിങ് ദ മീനിങ് ആൻഡ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ദ ഡാറ്റ സോ സിംപ്ലിഫൈഡ്. By analysis we mean that you are simplifying the complex financial statements by dividing meaningfully into different parts. Interpretation means you are giving an explanation, you are interpreting, you are giving some information regarding the data so simplified. Both analysis and interpretation are interrelated and complementary in nature. നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഡേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വാട്ട് എ ഡോക്ടർ ഡസ് ഇൻ എ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം. ബോഡി ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ്, അല്ലേ? സ്കള്ളൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് എവറിത്തിങ് ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് പീസസ്.
അപ്പോൾ എന്തിനാ അത്? എന്തെങ്കിലും അതിൻ്റെ അകത്ത് ഹിഡൻ ഇൻഫോർമേഷൻ ഉണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അതിൻ്റെ അകത്ത് കിട്ടാനുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മീനിങ് ആയിട്ട് അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ വിത്തൗട്ട് കണ്ടക്ടിങ് എ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് cannot be prepared. And after conducting a postmortem, if the doctor is not preparing a report, that postmortem itself is a waste. Likewise, in financial analysis also, if you are doing an analysis, that should be interpreted. And that interpretation cannot be done without conducting an analysis. That is it. Means both analysis and interpretation are interrelated and complementary in nature. Interpretation is impossible without analysis, and analysis is useless without interpretation. You are doing a postmortem but you are not preparing any report. That postmortem is a waste. That is useless, right? So interpretation begins where analysis ends. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് അതായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബേസിക് തിങ്സ്. അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇനി എല്ലാവർക്കും അറിയും, ഒരിക്കലും മറന്നു പോകില്ല എന്ന് വിചാരിക്കട്ടെ, അല്ലേ? Okay, now we can move to what are the different types of financial analysis. That is important. ഈ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് അനാലിസിസിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് നമ്മളുടെ ബാക്കിയുള്ള കംപ്ലീറ്റ് സിലബസിനെ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്, റൈറ്റ്? സോ ഫൈനാൻഷ്യൽ അനാലിസിസ് ക്യാൻ ബി ഓൺ 3 different ways: on the basis of material used, on the basis of modus operandi or method of analysis, and lastly on the basis of objective of analysis. On the basis of material used, financial analysis can be of 2 different types: external analysis and internal analysis. പേരിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഉണ്ട്, what is external analysis? This type of analysis is done by external parties, done by those who are outsiders to the business. For example, as a prospective investor or as an investor, as a customer, as a creditor of the company, if you are making an analysis of the performance of the company by taking these 2 statements, that is called external analysis. So നമുക്ക് എന്തായാലും ആകെ എന്ത് മാത്രമേ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ? എക്സ്റ്റേണൽ അനാലിസിസിന് എന്ത് മാത്രമേ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ? പബ്ലിഷ്ഡ് ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ്, ഓഡിറ്റഡ് പബ്ലിഷ്ഡ് അക്കൗണ്ട്സ് വിൽ ബി ദർ ഇൻ ദ വെബ്സൈറ്റ്സ് ഓഫ് ദി കമ്പനി. എനിബഡി ക്യാൻ ആക്സസ് ഇറ്റ്. If a person is making an analysis of the financial performance of the company on the basis of that audited published accounts, which is called external analysis. So what is internal analysis? If that is done by parties who are within the organization, which is called internal analysis. So definitely that is done for internal purposes. Normally that is undertaken by the management. Okay, so this is done with the help of internal records. These are not published and these are not available to the outside parties. So internal analysis is definitely conducted for assisting the management for decision making process. So that is actually the duty of the management accountant. He is having accessibility to internal records also. Next we can look, how can we classify the financial analysis on the basis of mode of operation or modus operandi? Horizontal analysis and vertical analysis are the 2 classifications on the basis of mode of operation. So what is horizontal analysis? When financial statements for a number of years are analyzed, it is called horizontal analysis. അപ്പോൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡൈനാമിക് അനാലിസിസിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട്, ഇഫ് യു ആർ ടേക്കിംഗ് 2 years profit and loss account or 2 years balance sheet for making an analysis, that is called horizontal analysis. Means you are taking number of years statements for an analysis. You are calculating the trend of profit for the last 5 years. അതെന്താണ്? ഹൊറിസോണ്ടൽ അനാലിസിസ് ആണ്. നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് യു ആർ ടേക്കിംഗ്, 5 years യു ആർ ടേക്കിംഗ്. ക്ലിയർ നോ? സോ ഇൻ ഹൊറിസോണ്ടൽ അനാലിസിസ് ദർ വിൽ ബി financial analysis for number of years, or the statements over a period of time is taken for an analysis.
ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് കോഴ്സ് എന്തുണ്ടാവും, ദർ വിൽ ബി മോർ ദാൻ 1 ഇയേഴ്സ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. അതായത് 2 വർഷത്തെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട്, 2 വർഷത്തെ ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ 2 വർഷത്തെ ബാലൻസ് ഷീറ്റാണ് നിങ്ങളെടുത്ത് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ അതാണെന്ത്, കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ്, കമ്പാരിറ്റീവ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് കമ്പാരിറ്റീവ് balance sheet. Or if you are going for a trend analysis, that is also a horizontal analysis, dynamic analysis. Okay, next we will move to vertical analysis or static analysis. What is it? Vertical analysis refers to the study of relationships of various items in the financial statements for one accounting period. Means in vertical analysis the relationship between two figures of a single statement is calculated. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക, ഇഫ് യു ആർ ടേക്കിംഗ് 2019 പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട്, 2019 ബാലൻസ് ഷീറ്റ്, ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 2019 ബാലൻസ് ഷീറ്റ് മാത്രം നിങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് യു ആർ എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് എ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ, യു ആർ കമ്പയറിംഗ് ദ കറണ്ട് അസറ്റ്സ് വിത്ത് ദി കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി ഓഫ് ദ സെയിം ഇയർ, ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി വെർട്ടിക്കൽ അനാലിസിസ്. ഒറ്റ വർഷത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റേ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നുള്ളൂ, 2019 എന്നുള്ള ഒറ്റ ഇയറിലെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുന്നുള്ളൂ. ദെൻ യു ആർ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എ റേഷ്യോ, കറൻറ്റ് റേഷ്യോ, ഓർ യു ആർ കമ്പയറിംഗ് ദി കറൻറ്റ് അസറ്റ് ആൻഡ് കറൻറ്റ് ലയബിലിറ്റി, ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് വെർട്ടിക്കൽ ഓർ സ്റ്റാറ്റിക് അനാലിസിസ്. ഇവിടെ എന്ത് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ഒറ്റ വർഷത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഒറ്റ വർഷത്തെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റ വർഷത്തെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആവാം. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ദ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ക്യാൻ ബി റിലേറ്റഡ് ടു the investments assets of the company of that year for computing the return on asset, that is also vertical analysis. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സാമ്പിളായിട്ട് എന്ത് പറയാം, കോമൺ സൈസ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കും, കോമൺ സൈസ് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്, ദാറ്റ് വി വിൽ ലേൺ ഇൻ അവർ കമ്മിങ് ക്ലാസ്സസ്. അവിടെ നമ്മൾ എന്തേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ഒറ്റ വർഷത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എടുത്ത് ഇഫ് യു ആർ മേക്കിംഗ് എ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ്, ഇഫ് യു ആർ എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് എ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു ഐറ്റംസ് ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വിച്ച് ഈസ് കോൾഡ് വെർട്ടിക്കൽ അനാലിസിസ്. ക്ലിയർ? ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്ന എല്ലാ ടൂൾസിനെയും നമ്മൾ ഈ ഒരു തരത്തിൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഓർ വെർട്ടിക്കൽ അനാലിസിസിൽ നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റണം. ലാസ്റ്റ്ലി, on the basis of objectives of analysis, we can classify it into short-term analysis and long-term analysis. In short-term analysis, you are going to determine the short-term solvency, liquidity and earning capacity of the company. Means, the purpose of short-term analysis is to know whether the business will have adequate funds available for its short-term requirements. Short-term solvency, short-term financial position of the company, the capacity of the company to meet the current liabilities. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഷോർട്ട് ടേം ഫൈനാൻഷ്യൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് മീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി കമ്പനിക്ക് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതാണെന്ത്, ഷോർട്ട് ടേം ഫൈനാൻഷ്യൽ അനാലിസിസ്. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ലോങ് ടേം അനാലിസിസ് എന്തായിരിക്കും, ദിസ് ഈസ് മെയ്ഡ് ടു ഡിറ്റർമൈൻ ദ ലോങ് ടേം സോൾവൻസി, സ്റ്റെബിലിറ്റി ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ ഏർണിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദി business. So in long term analysis you have to decide whether the company is having sufficient funds for meeting the long term purposes. Okay, means if the company is having, whether the company is having capacity to meet the requirements of the investors in future, whether the company is having capacity for future modernization, expansion, everything. Long-term solvency position is evaluated in long-term analysis. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റേഷ്യോ അനാലിസിസ് ഒക്കെ എത്തുമ്പോൾ വി വിൽ സ്റ്റഡി ഇറ്റ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ. ഹൗ ക്യാൻ വി ഇവാലുവേറ്റ് ദ ഷോർട്ട് ടേം ഫൈനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഓർ ഹൗ ക്യാൻ വി ഇവാലുവേറ്റ് ദ ലോങ് ടേം ഫൈനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഓഫ് എ കമ്പനി, വിച്ച് വിൽ ബി ലേൺഡ് ഇൻ അവർ കമ്മിങ് ക്ലാസ്സസ്. സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ടുഡേയ്സ് ക്ലാസ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്, വാട്ട് ഈസ് എ ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്, what are the features, what are the limitations, what are the objectives of preparing financial statements, and what is financial analysis, and what are the methods of financial analysis. അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ ഡിസ്കഷൻ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. താങ്ക് യു ഓൾ.